থিকনেসটা এরকমই হওয়ার দরকার। তারপরে এটা মাঝখান থেকে একটু কেটে নেব, তারপর পুর দেব। এগুলো বানানো হয়ে গেছে। এবারে এর উপরে দুধ একটু বুলিয়ে দেব। এটা কন্টেনারের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে হাঁড়িটার মধ্যে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি। এবার ওটার মধ্যে কন্টেনারটা বসিয়ে দেব। দিয়ে এবার 20 মিনিট রেখে দেবো। আমার টি টাইম স্ন্যাক্স রেডি হয়ে গেছে। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে বেশি বেশি করে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।